I now request our presidential candidate, Mr. Yashwant Sinha, to speak. Yes. Thank you very much, Honorable Chief Minister Shri Stalinji. Thank you very much, Kani Modiji, for conducting this meeting so well. I am extremely grateful to the Honorable Chief Minister for having organized this meeting here this evening and for enabling me to meet with all other political parties which are in our support. I am also grateful to all of you for the very kind words you have mentioned about me. Across this table, according to the figures which have been shared by the Honorable Chief Minister, we have almost 63,000 votes in the presidential election sitting here. Not an inconsequential number. But as we meet here this evening, friends, another state government has collapsed in Maharashtra. And the Bharatiya Janata Party is going to support a rebel faction of the Shiva Sena. The Bharatiya Janata Party leader has not become the chief minister because he knows this government is not going to last. So they found a scapegoat who will occupy the exalted chair of the Chief Minister of Maharashtra. But what does this show? This shows that the ruling party at the center and the government of India have absolutely no respect for the federal structure of our constitution. They are violating one convention, one provision of the constitution after another. And they are doing it shamelessly because they are justifying it. Governors are supposed to be the agent of the President of India in a state and function according to the Constitution of India. அந்தந்த மாநிலத்தில் பணிபுரிய வேண்டும். இதுதான் அரசியல் நிர்ணய சட்டசபை சொல்லுகின்ற சட்டம். The conduct of governors and how they are misbehaving with elected governments at the state level. சில ஆண்டுகளாக கவர்னர்கள் தங்களுடைய அரசியல் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு பதிலாக மாநில அரசுகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். So every provision of the constitution
is being broken by none other சட்டத்தின் than ஒவ்வொரு those பிரிவும் people who have sworn by the Constitution. I was listening to the speech of the leader of the Bharatiya Janata Party in Maharashtra. மகாராஷ்டிராவில் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டியின் தலைவரின் பேச்சினை நான் செய்திகளில் And he was கேட்டேன். saying that we brought down this government because it did not believe in Hindutva. Which means what? அவர் That any government இந்த அரசினை which believes அது in the இந்துத்துவ கொள்கைகளை Constitution, which does not believe in பின்பற்றாததால் Hindutva, பதவி but இறக்கியதாக believes in பேசினார். secularism, is not safe in this country. மதச்சார்பற்ற அரசு என்பது இந்த நாட்டில் பாதுகாப்பாக இல்லை. Honorable Chief Minister, my agreeing to contest this election of the President of India is for me a continuing struggle against the excesses of this government and the party which runs this government. தற்போதைய அரசு அந்த அரசை நடத்தி கொண்டிருக்கும் கட்சி இவர்களுக்கு எதிராக என்னுடைய செயல்பாடுகளை தொடர்வதற்காக நான் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடுகிறேன். I will continue to struggle against it even in future. எதிர்காலத்திலும் நான் இதற்காக போராடுவேன், பாடுபடுவேன். Grateful to the various political parties in the opposition which assembled in Delhi on 2 days and finally agreed upon my name. சில நாட்களுக்கு முன்பு 2 நாட்களுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்தும் டெல்லியில் ஒன்றிணைந்து என்னை ஜனாதிபதி தேர்தல் வேட்பாளராக அறிவித்ததற்காக நான் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I was the 4th choice. ஆனால் நான் இந்த போட்டியில் போட்டியிடுவதற்கான முதல் விருப்பம் அல்ல. என்னுடைய வேட்பாளர் என்பது 4வது விருப்பமாக வந்திருக்கிறது. This is part of the struggle that we are all engaged in. எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்தும் போராடி வருகின்ற கொள்கைகளுக்காக போராடுவதற்கு இது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கிறது. So for me, it doesn't matter what the ultimate result of this election will be. இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் நான் வெற்றி பெறுவேனா இல்லையா என்பது பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை. இந்த நாட்டு மக்களின் ஆசீர்வாதங்களை நான் பெறுகிறேன் என்பதிலேயே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Exalted chair. Then I promise you that I shall strictly observe the provisions, norms, practices, precedents and conventions of the Constitution of India. அரசியல் நிர்ணய And I'll make சட்டத்தில் குறிப்பிடப்படுகின்ற எல்லா விதிகளையும் நான் பின்பற்றுவேன் என்று உங்களுக்கு உறுதியளிக்கிறேன். By the executive are brought under some check. I'll ensure அரசு அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்தால் அவற்றை நிறுத்துவதற்கு நான் பாடுபடுவேன். Light of federalism as enshrined in our Constitution continues to burn, and that governors do not ill-treat என்ற தத்துவம் elected அந்த தத்துவத்தின் representatives விளக்கு தொடர்ந்து எரிய நான் பாடுபடுவேன். in various states. ஆளுநர்கள் மாநிலங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள அரசுகளின் அறிவுப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதை நான் வலியுறுத்துவேன். We have many members of parliament here sitting with us, and they will vouch for the fact that பாராளுமன்றம் விதிகளின்படி நடக்க வேண்டும் என்பதையும் நான் வலியுறுத்துவேன். இங்கே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதிகம் பேர் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு இப்போது பாராளுமன்றத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பது தெரியும்.
I was in the opposition, but I was heading the Parliamentary Standing Committee on Finance. Because the tradition was that somebody from the opposition will head that committee, just as somebody from the opposition would head. நான் பாராளுமன்றத்தில் உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறேன், நிதிக்குழுவின் தலைவராக இருந்திருக்கிறேன். எதிர்க்கட்சியை சேர்ந்த ஒரு உறுப்பினர் நிதிக்குழுவின் தலைவராக இருக்க வேண்டும் என்பது பாராளுமன்ற விதி. Ruling party member heads that committee. இப்போது ஆளுகின்ற கட்சியை சேர்ந்த ஒருவர் அந்த குழுவின் தலைவராக இருக்கிறார். No hesitation in saying that this is a wrong practice. இது ஒரு தவறான நடவடிக்கை என்று சொல்வதில் எனக்கு எந்த விதமான தயக்கமும் இல்லை. Must be always looked upon, looked into, generally by the opposition, so that the right issues are raised and brought to the notice of the government. நிதித்துறை மசோதாக்கள் எதிர்க்கட்சிகளால் சரியாக பார்க்கப்பட வேண்டும். நாடு என்ன விரும்புகிறது என்பதை பாராளுமன்றத்தில் சொல்வதற்கு அது ஒரு வாய்ப்பு. My getting elected to Rashtrapati Bhavan will ensure that the government does not misuse the agencies of the government. குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ள யஷ்வந்த் சின்ஹா தமிழகம் வந்திருக்கிறார். திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவை கோரும் விதமாக ஒரு சந்திப்பும் நடைபெற்று வருகிறது. அதில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துரையாற்றி பேசினார். தொடர்ந்து இந்த கூட்டத்தில் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கலந்து கொண்டு பேசினார்கள். அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்தோம். ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தில்